kuba ufite ubumuga ntibivuze ko hari icyo utakora. Kera abafite ubumuga bafatwaga nk'abantu badafite icyo bashoboye, ukumva ari wa muntu ugomba kubaho gutyo gusa, wa muntu udafite icyo amaze, wo kwicara, wo kuryama, wo kurebwa bakamuseka bakamukwena bitewe n'uko yavutse, kandi mu by'ukuri nta ruhare yabigizemo. Nitwa Ndabarame Frederic, asisita w'umwe wa Community Center. Ndi umwe mu bashinze iki kigo. Jye mureba aha ngaha nagize ubumuga 1998 gutyo. Hari intambara aha ngaha muri aka karere. Iyo ntambara ntago yadusize amahoro, ari benshi yagiye yangeriza, ariko by'umwihariko kuri njyewe ibiganza byavuyeho, numva ko bitarangiye, ubuzima bitabaye finale, ahubwo ubuzima bubaye bwo kugira ngo nige ubundi buryo njyewe ndi muri ubu buzima n'abandi bagenzi banjye bameze nkanjye hari icyo bahindura ku buzima bwabo. Nibwo nahuye na mugenzi wanjye, twakoranye muri 2004 tuganira ku bijyanye no guhindura ubuzima n'imibereho y'abafite ubumuga. 2005 nubwo twashinze ikigo Ubumwe Community Center, dutangira mu gakarase gatoya dushaka kugira ngo imibereho y'abafite ubumuga ihinduke. Nubwo byabayeho, ariko uyu munsi hari icyizere cy'uko ibyo bigenda bishira. Hari benshi babayeho muri ubwo buryo, babaho bafite ibibazo bimeze gutyo, ariko nyuma ubuzima bwabo buza guhinduka biturutse ku gutinyuka, bagakora. Yewe hari n'abandi bagiye babafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubuzima bwabo bugahinduka. Nubwo hari abamaze guhindura ubuzima bwabo, ariko hariho n'uyu munsi abatarabyumva neza, aho ushobora gusanga umuntu ufite ubumuga runaka yarahawe akato, adashobora kwishimana n'abandi, adashobora gusangira n'abandi, ugasanga arahejwe, haba mu muryango, mu nshuti ndetse n'abavandimwe. Gusa ariko ntibyari bikwiye, hari icyari gikwiye gukorwa ku mpande zombi. Nubwo bimeze gutya, ariko hari abafite ubumuga bagiye batinyuka, bakagira bimwe mu bikorwa bakora byatumye ubuzima bwabo buhinduka, ndetse n'ubw'imiryango yabo, inshuti, abaturanyi ndetse n'igihugu muri rusange, kandi mu by'ukuri barafatwaga nk'aho ntacyo bakora. Ubumwe Community Center ni ikigo giherereye mu karere ka Rubavu, ni kimwe mu bigo dufite mu Rwanda bifasha abantu bafite ikibazo cy'ubumuga, haba ubw'ingingo ndetse n'ubundi bumuga ubwo ari bwo bwose. Dusura iki kigo badutembereje aho bafashiriza bano bantu kuva umuntu akigera muri iki kigo kugeza akivuyemo. Aha tugeze navuga ko ari ryo tangiriro, ni ahantu umwana iyo akiza ari mutoya cyangwa se afite ikibazo, navuga ko ari muri formation, aho bicaza abana bakabaganiriza, bakareba imikurire yabo, bakamenya se uyu mwana afite ikihe kibazo, ese ikibazo afite gishobora gushira. Nk'urugero, ushaka kuza ari umwana utabasha kuvuga, ariko gake gake bitewe n'uburyo bagenda bamutoza, wa mwana ashobora kumara amezi 6 cyangwa umwaka akabasha kuba yavuga. Ashobora kuba ari undi mwana ufite ikindi kibazo, noneho uko wa mwana agenda akura, uko bagenda bamuhereza utuntu dukomeza kumufasha, akaba ashobora kuba yagenda cya kibazo afite kigenda gikira buhoro buhoro, gake gake bitewe n'ikibazo uwo mwana afite. Nyuma yaho rero, iyo uwo mwana bamaze kubona ikibazo afite, bagira uburyo bwo kuboriyanta. Niba ari umwana ufite ubumuga bwo kutabona, niba ari umwana ufite ikibazo kiri mento, niba ari umwana ufite ubumuga bw'ingingo, niba ari umwana ufite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, bakamenya se uyu mwana twamworiyanta hehe, ni hehe hashobora kuba yakwisanga akisanzura mu bandi, kandi noneho ubuzima bwe bukaba bwiza. Aha ni mu ishuri. Abana bafite ubumuga muri iki kigo hari uburyo, hari umwanya bahawe kugira ngo nabo babe bakwisanga mu ishuri, bigane n'abandi. Nkuko muri buze kubibona rero, harimo abana bafite ubumuga bwo kutumva, ariko mu ishuri bikecana n'abandi kandi bakigishwa bigakunda. Aba bana kandi hari uburyo bwihariye bafashwa mu bijyanye no kwiga amasomo yabo ya buri munsi. Nkuko abarimu babo babivuze, hari uburyo bwihariye. Nk'umwana ufite ikibazo cy'ubumuga bwo kutumva, mu ishuri aba afite umwarimu umufasha kumusemurira kugira ngo abashe kumva ibyo abandi bana biga, abashe kugendana nabo, kugira ngo wa mwana nawe ajyanirane n'abandi kuri porogaramu. Gusa ariko
hari n'abandi bana bagiye bafite ibibazo aho mwarimu aba asabwa kumwitaho mu buryo bw'umwihariko kugira ngo afashe wa mwana kwisanga mu bandi nubwo badashobora kujyanirana 100%, dore ko iyo batajyaniranye wenda porogaramu ikaba yamusiga nk'uko byagiye bisobanurwa, ashobora kuba yashakirwa abarimu bagomba kumufasha mu biruhuko kugira ngo na wa mwana yisange muri porogaramu nk'abandi. Aba bana rero baba bafite ikibazo cy'ubumuga, baba bafite ubumuga butandukanye, hari uburyo bw'umwihariko baba baragenewe ugomba kubafasha kwiga. Uyu ni umwana ufite ubumuga bwo kutabona, ni mu ishuri ariga, yigana n'abandi, afite uburyo bwihariye afashwa mu kwiga kwe. Hari imashini imufasha, hari inyandiko yifashisha mu kwiga, ibyo byose bigafasha wa mwana kumva ko atari wenyine, kumva ko nawe mu ishuri afite agaciro, ko ashobora kwicarana n'abandi akiga kandi bigakunda. Afite akamashini kamufasha niba ari ukwandika, niba ari byo agomba kwandika, afite ibitabo byanditse mu buryo bwabo baba baratojwe ku buryo ashobora gusoma akaba yakubwira nk'ibintu byanditse aho ngaho. Niba mfashe umwanya nkigisha abangaba, akenshi bo tukunda kubashyirira ku rupapuro kugira ngo tubashe kugendana, ukamuha akaba ari kwitegereza, ukajya umugeraho ukamubwira ati iyi ni igihe kanenda, niba ariho wenda wageze tukabimushyira ku rupapuro. Akenshi tukunda gukoresha urupapuro, akaza kuza kukibaho tugeze muri evaluation, mu gihe abandi bana bafite n'ikindi bari gukora ariko nawe aticaye, namuhaye rwa rupapuro. Umwana niba ari kwanyandikira ijambo ku kibaho, nawe ndamuvugisha, niba umwana ari kwandika irindi jambo nawe nongere muvugishe, hanyuma finalement dutanga imyitozo nawe aze ku kibaho aze kwimenyereza kubyandika, anabisoma n'abandi, akanabasomera n'abandi kugira ngo atumve ko ari kwiga wenyine, n'abandi bagafata nk'umunota umwe wo gutuza n'ubundi akabasomera bya bindi arimo kwiga. Ni gutyo tubigenza. Bano bana bafite ubumuga bwo kutabona hari aho bagenerewe by'umwihariko bashobora kwitoreza inyandiko bakoresha, kuko ni inyandiko idashobora gusomwa na buri umwe wese usibye wabihuguriwe. Aha ni hamwe muri ho, naho badodera, hari ibikorwa byinshi, hari abadoda, hari abandi bakora n'ibindi. Bivuze ko umuntu ufite ubumuga atari uko nta kintu yakora, kuko urabona nk'aba ngaba baba baragiye mu ishuri, hari ibyo baba barize, hari ubumenyi baba bafite, hanyuma noneho bakagira ibindi bikorwa bakora bishobora kuzababyarira umusaruro mu minsi iri imbere, bakibeshaho ndetse bakabeshaho n'imiryango yabo ndetse n'abazabakomoka. Ikindi kandi nanone ukajya umuhereza n'umwanya nyine niba ari bagenzi be akaba ashobora guhura nabo, kuko ibyo bizatuma wa muntu ufite icyo kibazo yisanzura cyangwa se yumve ko nawe afite agaciro mu bandi. Umubyeyi akakubwira ati ariko jyewe nagize ibyago nabyaye umwana ufite ubumuga, akumva ni ibyago yagize, akumva ni ishyano ryagwiriye umuryango. Ntabwo ari byo, ni ubumuga. Ndetse umuyobozi mukuru w'ubumwe akunda kubwira abantu mu gihe hari public twahuye n'abantu, arababwira ngo buri muntu ni umukandida ku bumuga. Ejo mu gitondo ushobora kuba ufite ubumuga nubwo umeze gutyo uyu munsi. Bityo rero donc ita ku bafite ubumuga nk'uko wiyitaho muri rusange.